হ্যালো এভরিওয়ান, কি অবস্থা সবার? আজকে আমরা হচ্ছে চ্যাপ্টার 4 স্টার্ট করব। চ্যাপ্টার 4 এর সেকেন্ড যেই আমাদের টপিকটা ছিল ওটা স্টার্ট করব, ঠিক আছে? সো টুডে we will start with method fixed point iteration. Fixed point iteration. So basically the idea of root finding is that some x where স্ক্রিন শেয়ারই করে নি। হাই হাই, সরি সরি সরি, ভুলে গেছি, দেখছেন? সো ফিক্স পয়েন্ট ইটারেশন এখানে ওকে, এক সেকেন্ড একটু দাঁড়ান তো। So some x where f of x is equal to 0. This is our root. This is our root. Some x where f of x is equal to 0. This is our root. So basically আমরা যেটা করতাম, আমরা fx কে 0 ধরে আমরা x এর কিছু ভ্যালুস বের করতাম. These are our roots. We consider fx as 0 and then we find out the values of x. All right. So these are our roots. So fixed point iteration, what we need to do is, suppose some f is given and I need to transfer or convert my function in a way that x is on left hand side. All right, like this. We will call it making x the subject. So this, making x the subject. Suppose you have this. This is your function. Okay. And you need to make what? You need to make f of x is equal to 0. So you need to transform this equation in a way that x is on the right, left side, and all other values are on the left side. Like, say you can do it like this: x squared is equal to 2x plus 3. Then is x equal to root over 2x plus 3. This is one way to do it. এই যে এখানে যেটা করা আছে। Then we can also do it like that: x squared minus 2x minus 3. You can just single out 1x from here. Just single out 1x from here, and you can do it like this. You can do it in many ways. You can do this in many ways. And since there is no fixed way of since there is no one way of isolating x, there are many ways, so there will be many answers. So একজন যদি একভাবে করে আরেকজন অন্যভাবেই করতে পারে, it's not a problem. So এক পাশে যখন x চলে যাবে, তার ডান পাশে যতগুলো এক্সট্রা টার্মস থাকবে, the terms that those are on the right side will be our gx. So this is x, this is gx, and similarly this. আবার এখানে কি করছে, আমি x স্কয়ার কে এখানে হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করছে। x স্কয়ার is equal to 2x square minus x square minus 2x minus 3, and x square and 3 goes to that side, and I take common as 2x. So 2x minus 1 and x square plus 3, and x is equal to this. So there are many ways you can do it. There are many ways you can do it, and there is absolutely no correct way of doing it. So first step, the idea is to transform f of x in a way that it looks like this: g of x is equal to x. X goes on one side and all other terms goes on another side. যে এক্সট্রা যে টার্মগুলো অন্য সাইডে আছে সেগুলোকে আমরা gx বলতেছি। So is our first step clear? So there are many ways to do it. So let's start with our first, we will do the math, then we will try to analyze the reason behind it, like why is it happening, or what is happening, or why is it happening. So firstly, think of this root finding algorithm as a search algorithm. We all know what search algorithms are, right?
What are search algorithms? Search algorithms are like there has to be some initial point. You start searching from there. You stop when you find the target. You stop when you find the target. Okay. So when you find the target, you stop. So that's the main idea. So we will have an initial point which will be given to us and we will try to find out our route. And when will we know that our route has been reached? We will get back to that shortly. But let's start with our first form. This was this form. X squared কে একপাশে নিয়ে এটা বানানো হয়েছিল. So this is our first form, which is x is equal to 2x plus 3. So the first idea would be, this is our gx. This is our gx. Okay. So the first idea would be, you put the initial point that is 0, g0 in this, in gx, 0 in this gx, and you will have a value which will be say 1.73. Then you need to check whether the value you're putting in is the value you're getting here. These are different, right? The value you're placing in here and the value you're getting here, these are entirely different. Since these are entirely different, so we have not reached our root. Root will be reached. Root will be reached when x is equal to gx. তার মানে whatever the value you put in your g, that means your this function gx, you get the value back. So this is your entire idea. The root will be reached when x is equal to gx. gx এ যা বসাবেন তাই আপনি এখানে পাবেন. So this is not the case. So what happens is you again continue doing it. You place this value of 1.73 in g, you get 2.54. 2.54. And you continue doing it. And you continue doing it. 2.54 is placed again in G and you get 2.84. 2.84 is getting placed in G, you get 2.95. You see the value you are inputting. Firstly, the value that you input, that is which was 0, and the value that you got, that is your output, is 1.73. They are very far apart. But when you are moving in with your iterations, you will see that the values are getting very close by. The value that you are placing is almost similar, is almost close to the value that you are getting. Like say, এখানে just difference 0.11, আর এখানে 0.30, এখানে মোটামুটি 0.7. So the difference is coming closer. And it gets really closer when you place 2.95, you get 2.98, and it goes on and on. And lastly, when you place 3, you get 3. And check করেন এই root 9, which is our 3. So when you place 3, you get 3. So we can say that the fixed point has been reached. Fixed point is the other name of root. Fixed point is the other name of root. That means the root has been reached. The value they're replacing is the value that you get. আচ্ছা, আমরা একটু 2 minutes এর break নিয়ে, আজান দিচ্ছে যেহেতু. I will get back to you soon. So আমরা ফার্স্টের ফর্মটাতে বসায় দেখলাম যে আমরা 3 তে রিচ করছি, যেটা আমাদের একটা রুট। আচ্ছা, ভালো কথা। সেকেন্ড আরেকটা আমাদের ফর্ম ছিল, যেটা এখানে এই ফর্ম নাম্বার 3, যেটা এই ফর্মটাকে নিয়ে আমরা এখন টেস্ট করছি। So you have this form. So you start with 0 again. You place the value of 0 in gx and you get -3. And when you place -3 again, you get 9. And you see, when you place 9, you get 69. And you see that the difference between input and output are increasing. Here the difference is only 3, here it's 6, and here it is 60. That means the value that you are placing in your function is far from the value that you are getting. So it is diverging. It is diverging, and it is never going to reach any root. It is never going to reach any root. So why is it that? Because it আপনি function দেখে দেখতে পারবেন. If you look at this g of x, you will see that what happens is x square minus x. That means the value of x square is particularly very, very big than x.
So that is why you can never get x back. Let's start with move on with another example, another form. This is our form, and we'll see how it goes. So we start with 0. You place 0 in G. So what happens is you get minus 1.5, and you place minus 1.5, you get minus 1.05. Place minus 1.05, you get minus 1. You see the difference between the input and output is decreasing very fast. This is 0.45 and this is just 0.05. It's decreasing very fast. And then when you finally place minus 1 in the g of x, you get minus 1. That means the value that you're placing in is equal to the value that you're getting. And we call it the fixed point reached or the root. So our root is minus 1. And here our root is 3. There is a point to mention here. You started with the same function, but you had reached 2 different roots. We had 2 different roots that we already found using our midterm or quadratic root finding formula. This is minus 1 and 3. These are the roots that you know that this will get. But however, one of the form is giving us 3 and another form is getting minus 1 for us. And there is a form like this. This is not going anywhere. It is not going to reach any of the roots. So what is the drill? There are different forms. Different forms are reaching different roots, or different forms are converging or diverging. Why is it happening? So there are 2 questions that we need to answer. Number 1, is our form converging? So what does it mean by converging? If our form is converging, then it's fine. It is going to reach some root. But if it's diverging, like this one is diverging. That means it is never going to reach any of the roots or any root. Number 2 point is, even if our form is converging, which root will it reach? Achha, so number 1 is our form converging? So for finding that, we need to find out lambda. So what is lambda? Let me use another color pen. So we need to find lambda. So what is lambda? Lambda is something known as converging rate. We need to find lambda, and lambda is known as converging rate. And as for question number 2, the answer is again lambda. So the answer is lambda. Yes, it has to be converging. And number 2 answer is it depends on the initial point. Now, I don't expect you to understand any of it because I have not explained anything to you yet. But this is something that you need to know. Okay. And there are particularly different types of lambda. If your lambda is greater than 1, that means your form is diverging. That means that form is never going to reach any of the roots. If your lambda is less than 1, then it's converging. Okay, cool. Then it's converging. If your lambda is equal to 1, then you are going to ignore it. It is sort of diverging, but we cannot really say diverging. We are going to say let's ignore it. It is not going to get us any root either. So when lambda is equal to 1, that means we ignore it. This is not converging or diverging. This is just not going to get us any root. And if your lambda is 0, that means it is super linear convergence. So what is super linear convergence? The idea super means that it's very fast. Let's see this form of ours, this root finding fixed point iteration এর এই থার্ড পয়েন্ট যেটা ছিল আমাদের থার্ড ফর্ম যেটা ছিল এটা অনেক তাড়াতাড়ি রুটে রিচ করছে ইট হ্যাজ রিচ রুট রিয়েলি কুইক লাইক 3-4 ইটারেশন পরে ইট হ্যাজ রিচ দ্য রুট. So what does it mean? That means it is super linear convergent, and we will prove that mathematically as well that it is super linearly convergent. And
Since it is superlinearly converging, it is reaching the root really, really quick. Okay. So moving on, there are some questions that Miss বুঝলাম আসলে ল্যামডার একটা কিছু বের করতে হবে, ভালো কথা। এখানে আপনি ইনিশিয়াল পয়েন্ট কি বললেন কিছু তো বুঝলাম। সো আমরা একটু একটা ঢাকার একটা রোড ম্যাপ চিন্তা করি। সো there is উত্তরা and there is মতিঝিল, and there are two stops. One is your friend's home, which is at Bonani, and one is your university, which is Mohakhali. We know that we are shifting, and just for sake of convenience, এটাই বললাম। So these are your two routes. We can say that এগুলো আমার দুইটা রুট, আমার ফ্রেন্ডের বাসা, এটা হচ্ছে মহাখালী, আমার ইউনিভার্সিটি। So these are two of my routes. আচ্ছা, এখন somehow if you start from Uttara, which route you are going to get to first? Bonani, right? If you start from Mohakhali, you start from Motishil, you get to Mohakhali first. So you will reach whichever the route is closer to you first. Does it make sense? এখন এমন যদি হয় that you had a big fight with your friend and you cannot go to his place, like his or her place. Okay, let's not go to any gender bias. His or her place. You cannot go to your friend's house because you have gotten yourself into a big fight with him or her. So what you do is, this route is closed for you. So you cannot go to this route. However, if you start from Uttara, you can go to Mohakhali. This is another route of yours. তার মানে, if some routes are blocked for you, can never reach them. That's the main point. If all the routes are open for you, then you will reach whatever is closer to you. And if none of the if all of the routes are closed for you or blocked for you, that means you are never going to get reach any routes. আর একটা থাকলে তো যে কোনো একটাতে আপনি রিচ করবেন, no matter what your initial point is. And দুইটাই যে ওপেন থাকে আপনার জন্য, you will just go to wherever closer to your starting point is. So এটা হচ্ছে আমাদের ইনিশিয়াল পয়েন্টের আইডিয়াটা। আমরা একটা এক্সাম্পল দেখতে দেখতে আমরা সেটা দেখব। So let's start with our first form again. We already saw how to do it with x not equals 1. This is our initial point, and again, to repeat, initial point will be given to you. Okay, so you start with 0, you place 0 in there, you get 1.73, you place 1.73 in there, you get 2.54, you place 2.54. Yes, শোনা যাচ্ছে না? অন্য কেউ কি শুনতে পাচ্ছেন না? আমি শুনতেছি তো। হ্যাঁ, ওকে। অলরাইট, সো এটা আমরা অলরেডি দেখছি যে আমি এরকম প্লেস করছি and I'm reaching route 3. মানে হঠাৎ করে আমার মন চাইলো, দিস ইজ মানে একেবারে র্যান্ডমলি, আমি আরেকটা ইনিশিয়াল পয়েন্ট দিয়ে টেস্ট করে দেখতে চাই, which is 42. I'm using another initial point, which is 42, to test this form. So you start with 42, and surprisingly you see that it reaches 3. And it does not take many iterations, but it is quite faster. Like 0 থেকে 3 যাইতে যেমন লাগছে, 42 থেকে 3 যাইতে তেমনই লাগছে. And the gaps are getting closer by the iteration. It's getting closer very fast. I mean, no matter where you start from, you are reaching 3. So the other হ্যাঁ কোশ্চেন ছিল, সেটা হচ্ছে যদি আপনার মানে একটা কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশনে তো দুইটা রুট হতে পারে, তো এখন বিষয় হলো আমি যেই ভ্যালুটা ধরবো সেই ভ্যালুটা মানে যে কোনো একটা রুটেই তো যাবে। মানে যদি দুইটা রুটই বের করতে চাই তাহলে মানে সেক্ষেত্রে হ্যাঁ এটা আমি দেখাবো। হ্যাঁ এটা আমি আজকে ক্লাসটা মানে এই কন্টেন্টটা পুরোটা দেখানোর পরে আপনারা বুঝতে পারবেন যে আসলে দুইটা রুটেও রিচ করা পসিবল। আমি একটু আরেকটা মসজিদে আজান দিচ্ছি, আমাদের এখানে অনেকগুলা মসজিদ। ওকে,
আমি ওটা এক্সপ্লেন করতেছি, আপনি জাস্ট হচ্ছে একটু ফলো করেন, দেখবেন যে বুঝতে পারতেছেন। আচ্ছা, আমরা না সরি আর 2 মিনিট পর রিজিউম করি, কারণ আজানের মধ্যে কথা বলতে গেলে অনেক ডিসরাপশন হয়। হ্যাঁ, সো 2 মিনিটস পর আমরা আবার স্টার্ট করছি। এখন আমরা যদি চিন্তা করেন যে somehow this root -1 is blocked for some form, this is blocked. If this is blocked, no matter where you start from, if you start from 0, you're going to reach 3. If you start from 42, you're going to reach 3 as well. Even if -1 is closer to 0, then 3 is still it is going to reach 3. Cannot -1 is blocked for 0. -1 is blocked for this form. So even if 0 is closer to -1, it is reaching 3. Even if you start from like 5,000, it will reach 3. Why? Because 3 is open for this form and -1 is blocked for this form. Is that clear? If I go to the next form, which is this is our next form. If I go to this form, you'll see that both of this, when this form, if even if you reach from 0, or either you reach from start from 0 or you start from 42, it is not reaching anywhere, it is diverging. Can we just square করছি and it is getting massive, the value is getting very 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 big. So no matter where you start from, it is not going to reach anywhere. So technically for the next form, both the roots are blocked. Are you getting the idea? Both the roots are blocked. No matter where you start from or what you do, you will not be able to reach any of the root. The interesting form would be the third form. See, if you start from 0, you have already seen that you have reached -1, which is cool. But if you start from 42, you reach 3. So you can be very surprised that means একবার 0 তে যাচ্ছে, একবার -1 এ যাচ্ছে, একবার 3 তে যাচ্ছে। Why? ফোর্স ভিন্ন The তাই reason is, হ্যাঁ, উত্তরা থেকে রওনা দিলাম বা কখনো মতিঝিল থেকে রওনা দিলাম, তো কখনো মহাখালী বা কখনো বনানী পৌঁছাচ্ছি আই থিঙ্ক। হ্যাঁ, রাইট। কারণ since both the routes are open for you, এখানে দেখেন দুইটা রুটই ওপেন যদি থাকে আপনার জন্য, if you start from 0, কোনটা কাছে? কোনটা কাছে? 0 থেকে -1 কাছে। এই কারণেই 0 থেকে যখন স্টার্ট করছিলাম -1 যাচ্ছে, because 0 is close, -1 is closer to 0. ঠিক আছে? This is for form 3. This is for form 3. মানে যখন দুইটা রুটই মানে ওপেন থাকবে, ওপেন যেটা কাছে তখন সেটা রাইট। যদি আপনি 42 থেকে স্টার্ট করেন, 42 থেকে কে কাছে, 3 নাকি -1? 42 থেকে কে কাছে, 3 না? So 3 তে যাচ্ছে। So when both the roots are open, it just depends on the initial point. এই যে এখানে যে কথাটা বলছিলাম যে এটা একটা ইনিশিয়াল পয়েন্টের উপর ডিপেন্ড করে। যখনই both the roots are open, এই যে বনানী এবং মহাখালী both the roots are open, তখন কি হবে? আপনি উত্তরা থেকে শুরু করলে you will reach বনানী, and মতিঝিল থেকে স্টার্ট করলে you reach মহাখালী, because both the roots are
open for you. Am I making sense? Yes, ma'am. Okay, nice. That is very cool. আচ্ছা, so এটা এখানে একটু এক্সপ্লেন করা আছে, এগুলো একটু পড়ে নিন। So এখন the question would be যে মিস এখানে আপনি আরেকটা কথা বলে ফালা রাখছিলেন যে এখানে this is lambda. What is lambda? So lambda is your converging rate, and this is how you're going to find out lambda. Lambda is equals to g prime of root and its absolute value. Okay. এখানে একটা প্রশ্ন And- আছে। হ্যাঁ ম্যাম বল, মিস স্যার বলেন। এটা হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম যে এখানে আমরা যে কোনো মানে ইনিশিয়াল ভ্যালু যেটা ধরে নিয়েছি সেটার উপর বেস করে আমি রুট পাচ্ছি, সেটা -1 হতে পারে 3 হতে পারে। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ হ্যাঁ বিষয় হলো আর এটা ফর্মের উপর নির্ভর করে আমার দুইটা রুটই ওপেন থাকবে কিনা কিংবা যে হ্যাঁ কোনো একটা হ্যাঁ রুট ওপেন হ্যাঁ থাকবে কিনা। হ্যাঁ এখন হ্যাঁ বিষয় হলো সবার তো ফর্ম সেম হবে না, যেহেতু বিভিন্ন জন হ্যাঁ ভিন্ন ভাবে চিন্তা করতে পারে। হ্যাঁ 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 তাহলে যদি একজন শুধুমাত্র একটাই রুট বের করে সেক্ষেত্রেও তার হয়ে যাবে, মানে অঙ্কটা হয়ে হ্যাঁ যাচ্ছে না নাকি দুটা? হ্যাঁ হ্যাঁ তার সেক্ষেত্রে সে ফুল মার্কস পাবে। হ্যাঁ আচ্ছা, ঠিক তার আছে। যদি ডাইভার্জও করে তাও সে ফুল মার্কস পাবে, কারণ সে ওটা দেখাইতে পারছে যে আমারটা ডাইভার্জ করতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। ঠিক আছে, মানে রেজাল্ট না আর না মানে এটা না, মানে এইখানে আপনার যে এক্স্যাক্টলি রেজাল্ট আনতে হবে ব্যাপারটা এরকম না। ঠিক আছে ম্যাম, ম্যাম বলেন। ম্যাম কি হয়েছে? এখানে ক্যালকুলেশন গুলো আই থিঙ্ক অনেক লং লাগে, মানে অনেক সময় হতে পারে অনেকগুলো স্টেপস লাগতেছে আমাদের, মানে সবচেয়ে ক্লোজেস্ট যে রুট সেটাতে পৌঁছতে অনেক টাইম লাগতে পারে। হ্যাঁ ক্যালকুলেট এখানে করতে এই টাইপের ম্যাথ গুলা মানে এত যদি স্টেপ লাগে ওগুলো আসলে পরীক্ষায় দেওয়া হবে না, পরীক্ষা আসলে খুবই শর্ট দেওয়া হয়। ও, আচ্ছা, আরেকটা কথা ছিল ম্যাম, এটা কম্পিউটার দিয়ে করলে বেশি ভালো না রিকার্সিভ করে করে, মানে আমার কাছে মনে হয়। হ্যাঁ কম্পিউটার দিয়ে তো আপনি যখন ল্যাব করবেন আপনি তো কম্পিউটার দিয়েই করবেন, কিন্তু পরীক্ষার সময় আপনি কম্পিউটারটা কোথা থেকে পাবেন স্যার? হ্যাঁ, এটা ঠিকই ম্যাম। তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, কি জানি বলছিলাম, হ্যাঁ এখানে সো এটা, এবং এখানে অ্যাবসলিউট ভ্যালু ইজ নেসেসারি, অ্যাবসলিউট ভ্যালু সাইন ইজ অ্যাবসলিউটলি নেসেসারি। ঠিক আছে, এটা না হলে ইউ গেট ভুলভাল আনসার পাবেন। সো ইউ স্টার্ট উইথ দ্য ফার্স্ট ফর্ম, যেটা নিয়ে আমি ট্রাই করছিলাম। এটা যদি মনে থাকে, ইট ওয়াজ অলওয়েজ রিচিং 3, it was always reaching 3. It was always reaching 3. So if you please like মানে ফার্স্ট এটার হচ্ছে আমি জি প্রাইম বের করে নিচ্ছি। এটা জি প্রাইম হচ্ছে 1/√2√2x+3, 2x কে আবার করতে হবে 2, so 1/√2x+3. So you will not test using this root. আগের থেকে আপনি রুট গুলা জানেন। হ্যাঁ, এখন বলতে পারেন মিস আমি আগের থেকে রুট জানা এত কাহিনী করার দরকার কি? রুটটা আগে থেকে আসলে জানতে হবে। ঠিক আছে, টু সি যে আপনার এইটা কাজ করছে না কিনা। সো ইউ নিড টু নো দ্য রুট বিফোর হ্যান্ড। ওকে, ইউ নিড টু নো ইউর রুট বিফোর হ্যান্ড। There are two roots, -1 and 3. You can find it out by middle point or quadratic equation solver or your calculator or anything. I don't really, and it doesn't really matter how you find your roots. You are just going to need to find the roots beforehand. So you place the roots in this G prime, you get 1 here. When you place -1, you get 1 here. And remember, if lambda is equal to 1, that means ignore. And when you place 3 in there, you are getting 1/3. 1/3 is less than 1. That means this is converging to √3. Converging to √3. So no matter what you do, no matter where you are starting from, you are always reaching 3. Does it make sense? Because somehow is that -1 is blocked for this form. Now, going to the next form, you will see that both of these roots, both of these lambdas are greater than 1. This is greater than 1, this is greater than 1. Since these are greater than 1, these are all diverging. Okay, since these are all greater than 1, this is diverging. এখানে যদি আপনি absolute value sign টা না ইউজ করতেন, if you had not used the absolute value sign in there, this -3, you would have think it like, okay, -3 is less than 1, so it maybe it is converging, but the case is not true. You need to have the absolute value. So -3 would be just 3, so it's greater than 1, so it is diverging. Okay, so that is why the
second form, that means this form was diverging no matter what the initial point was. Does it make sense? And the fun one, this is our fun form. If you place -1 in there, you get 0. If you place 3 in there, you get 0. That means both are zeros. That means both of them are super linearly convergent. That means this form is convergent for both the roots. So depending on the initial point, it will reach any of the root. এই যে এখানে কি হচ্ছিল, খুব কুইকলি যাচ্ছিল 42 থেকে 3 খুব কুইকলি গেছে, সরি না এই যেটা 42 থেকে 3 খুব কুইকলি গেছে, 0 থেকে -1 আরো কুইকলি গেছে. সো দিস মানে ডিপেন্ডিং অন দ্য ইনিশিয়াল পয়েন্ট, ইট ইজ রিচিং দ্য মানে ইট ইজ reaching root very fast. Since it reach root the very fast, that is why we call it super linear convergent. Does it make sense? So you need to test this value of lambda. If you see the value is 0, that means it is super linearly convergent. If the value is greater than 1, that means it is diverging. If the value is 1, that means ignore, and if less than 1, then it's converging. So math kemne ashbe? That's the only question that we ask ourselves. Math kibhabe ashbe? So এখানে math হচ্ছে একটা ফাংশন দেওয়া থাকবে. First, the question would be to state the roots of the function f of x. You can find the function. We can find the root many ways, like middle term kora, then quadratic solver, or calculator, or any way you can just state the roots. Okay, you will not be asked how you have found these roots. You just state the roots. The next question is construct 3 different fixed point function g of x such that f of x is equal to 0. So the point to be noted is every student will have different forms. Right? Different forms. Why is that? Because your thought process will not match your friends. So please don't panic যে আমার তো answer মিলা না, because there is no correct answer. And finally, you'll need to find the converging rate of g of x for each g of x and which root will it converge to. So for first one, you see that there are 3 roots, +1, -1, and 2. And x star means root. This is a notation for root. ঠিক আছে? Star of the equation আমরা বলতাম, star of the function of root. ঠিক আছে? So you make 3 forms from here. They can be any form. এটা normally আমি আগে ক্লাস ওয়ার্ক করাইতাম, এখন তো ক্লাস ওয়ার্কের সুযোগ নাই, জাস্ট তাহলে একটু এক্সাম্পলটা জাস্ট রিটারেট করে দিচ্ছি. সো আমরা কি করব, স্টার্ট ফ্রম এনি অফ দা মানে ফর্ম. একটা ফর্ম দিয়ে স্টার্ট করব. এখানে যেমন এক্স কে সিঙ্গেল আউট করছি, এখানে এক্স স্কোয়ার কে সিঙ্গেল আউট করে রুট করে দিছি, এখানে আবার এক্স কে কমন নিয়ে নিছি. সো ইউ ক্যান ডু ইট in your own way. ঠিক আছে? You can do it in your own way. Now you need to test the convergence rate here. So this is the first form, that is g of x equals to this. This is g prime, and there are 3 roots. Remember, there are 3 roots. So you need to check g prime of -1 ekbar. You need to check g prime of 1, and then you need to check g prime of 2. Whenever you're checking this value, let's see that these all are not less than 1. So these are all divergent. In the next form, you see, you just get this is divergent, this is divergent, this is convergent. So -1 and 2 are blocked. Only 1 is open. ঠিক আছে? Since these are divergent for -1 and 2. For this form, you'll see that this is divergent. So 2 is blocked for this form. However, -1 and 1 are open because the values that we are getting from lambda is less than 1, which is convergent. Am I making sense? Yes, ma'am. আচ্ছা,
So these are the four convergence stuff that I have already written for you. This is the map this is type of the map you will see in your exam. So we are done with our first root finding PDF. So next is we have already learned two forms. One is bisection and another one is fixed point duration. The third would be newtons. So the newtons one is very interesting. We have all played with sleeper when we were kids, right? Sleeper ki kore sleep kete chole jay na. So Newton's method, it's basically that you're going to sleep towards the root. You're going to sleep towards the root. আমি একটা এক্সাম্পল দেখাই মানে কিভাবে ফর্মুলা ডেরাইভ করবো আমি সেগুলো দেখাই না দেখাচ্ছি না সো দিস ইজ ইয়োর রুট and this is your starting point. Okay, so the first you need to draw a tangent in here. You draw a tangent in here. See, the tangent is cutting some point in x-axis. You trace back, you get some f of x. You draw another tangent in there, and you see very soon, sooner than ever, you are reaching the root. Because যদি bisection করতেন, you would have needed more iterations because you're always halving it, and if your root is closer to one of the endpoints, then you will need more and more intervals. However, using newtons, it is very easy because you are just sliding towards the root. Since you're using tangents, so you're sliding towards the root. So this is one of the main ideas of newtons, and how we are going to find the formula and how we are going to find the root is using this formula. xk1 equals to xk minus fxk divided by f prime xk. All right, this is our formula. এখন let's start with an example, because examples are what matters in the long run actually. So fx is 1 by x minus 0.5. We somehow know that x star is at 2, so we somehow know that, and this is our initial point, and the initial points are always given to you, right? Always given to you. So f prime x is minus 1 by x squared, so it's good. So this is our formula. Okay, xk minus fx divided by fx prime, and xk, the value of xk will be placed in there. So ওরা যেটা করছে এখানে সিম্পলিফাই করে এই ফর্মুলাটা বানাইছে. So if you start with 1, that is your x0 is 1, x0 is 1. So x1 would be x0 minus fx0 divided by f prime x0, and you get 1.5. এই যে এখানে যদি আমি বসাই x0, which is 1 minus so you get 1.5. Then you find x2. Similarly, from x1 is equal to x2 is equal to x1 minus fx1 divided by f prime x1, and you will move on. You get 1.875. As you go on, you see after iteration 5 and 6, the root, the value doesn't change. The value is fixed on something. So we can just say that yes, we have reached our root. Since it's not changing, that means you have reached a root. That is, you can just fairly zoom. But however, I have already told you in bisection as well that you will not always reach the exact root. That means you will not reach something যেটা আপনি f এ বসালে you'll get 0. You can also get something close to 0, and that is fine as well. That will be our root. That is close to 0. If you place that value in f, you will get a value close to 0. It won't be exactly 0, but it will be closer to 0. So we can say that there is one root. So technically,
So there will be some problems. There will be some problems with Newton's method as well. Like if this value right here is 0, then what happens? You will get an infinity something, then Yes, miss. so if you have some turning points, you will be just stuck. So if there is a turning point like this, if this is a value, you are getting tangent and you cut it at this point and you backtrack and you get another tangent, and you're seeing that you're getting the same value back. যদি একটু বড় করে আঁকি জিনিসটা, if you start from this point, you draw a tangent, right? And if you trace it back, the main idea is to draw another tangent. And surprisingly, if you trace it back again, you get the point that you previously had, and you draw the tangent again and you're stuck in here. You cannot escape this. So whenever you have a turning point, you cannot escape this. So what happens is you need to start finding your root. If this is your root, you have to start from some point that will just that will get you closer to your root, not the other way around. If you start from points like this, you will be just stuck. So you need to start from points like this. You will এখানে এগুলো আসলে কখনো পরীক্ষা আসবে, you will not be given such questions in your exam, but this is a very basic concept. So if you plot your this function, if you plot this function, if you kind of see that if you start from this point, you'll be stuck, then you should not start from this point. You should start from another point. Okay, such that you'll be you will not be stuck in a turning point. এমন ভাবে স্টার্ট করতে হবে যে টার্নিং পয়েন্টে যাতে আমি স্টাক না থাকি। সো এটাই, এই ম্যাথটা আমরা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে দেখবো। এটা একটু পেঁচানো, সো এটা আমি এখন দেখাচ্ছি না, এটা আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখবো। সো এই হচ্ছে আমাদের 3টা টোটাল মেথড। আমি এর মধ্যে হচ্ছে আপনাদের অ্যাসাইনমেন্টটা দিয়ে দিব। প্রবাবলি এর মাঝে একদিন হয়তো আমি ক্লাস নিতে পারবো না রেগুলার টাইমে। সো আমি যদি হচ্ছে রাতে অনলাইন মেকআপ ক্লাস নিই, উইল ইউ গাইজ হ্যাভ এনি প্রবলেম? নো ম্যাম। অলরাইট, সো আমি আলাদা আরেকটা বৃহস্পতিবার রাতে হলে ভালো হয়, শুক্রবার বন্ধ থাকে তো চাপ কম থাকে আই থিঙ্ক। ওকে, থার্সডে তো অলরেডি একটা রেগুলার ক্লাস থাকি, তাই না? জি ম্যাম, তো রাতে হইলে আর কি, কারণ পরের দিন বন্ধ তো একটু চাপ কম থাকে, আর অন্যান্য দিনে কুইজ বা কোনো প্রিপারেশন থাকতে পারে, অ্যাসাইনমেন্ট সাবমিশন অন্যান্য কোর্সে। হ্যাঁ, ওকে ওকে, আই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। থ্যাংক ইউ ফর ইউর ফিডব্যাক। ঠিক আছে, আমি হচ্ছে রেকর্ডিং অফ করছি, স্ক্রিনশট অফ করছি, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিচ্ছি, তারপরে উইল বি ডান।